Jak jsem to já viděl, tak jsem si dokázal i představit tu dobu ještě za toho Hitlera. Λέγανε σκατόγυφτη να φύγετε από το ητωλικό, αλλιώς θα σας σκοτώσουμε. Pourquoi tu vas police madame spray? C'est beaucoup de problèmes. J'ai ployé beaucoup. 3 people living in 3 different European countries, each facing intolerance and hatred. They have one thing in common: they are Roma, and Europe is witnessing a rise in violence and hatred towards them. Leto, podle mýho, takový leto jsem ještě nezažil, musím říct. A tohle leto navazovalo na strachu obyvatel jako naší menšiny. Prostě bylo to, nevím, no. To byste museli vidět na vlastní oči, jak to tady bylo. Throughout the summer and autumn of 2013, far-right groups staged a series of anti-Roma protests in dozens of towns like this. Michal was born here, and the trouble followed an argument between Roma and non-Roma adults in this playground in the shadow of the housing estate where he lives. That altercation resulted in about 1,000 people coming out in protest against a minority population. Jsme se šli podívat na tom kopečku, co je vlastně u té pošty, a to byl prostě šok. Byl prostě nával, šok. Prostě v té době tam panoval hodně velký strach. Nebýt policii České republiky, tak nevím, jak by to dopadlo. Although the police tried to protect the Roma community from violent attacks, the Czech government has been slow to condemn the marches that made Roma prisoners in their own homes. Ty děti za to prostě odnesly co nejvíc, prostě ty děti byly ve strachu, ve spaní, prostě vstávali, vykřikovali, prostě co se to tady děje, prostě to co prostě prožili za celý ten den, prostě jim se to projevovalo ve snech. The hate-filled demonstrations have left a deep scar on Michal and everyone else. Hundreds of thousands of Roma were murdered by the Nazis in World War II. Nearly 70 years on, many Roma fear the rise of the far right in Europe once again. Marseille, a vibrant city known for its diversity. It's also home to around 1,200 Roma, and they have witnessed the worst kind of discrimination. Constantly they are harassed by the police, and violent forced evictions from their homes are common. They are often blamed for their own misfortune. Puis il y a simplement ce regard, le regard que l'on peut avoir sur ces personnes voilà, qui vivent différemment et dans des taudis, dans des bidonvilles. Ouais, c'est gênant pour les riverains et pour les citoyens, d'une manière générale, qui n'en ont pas l'habitude, et c'est normal, quoi, hein. Steluța came here with her husband and 4 children from Romania in 2007. They lived under canvas in this church courtyard with 10 other families, when without warning, the police came to evict them. Je mange pas regarder où les polices parlaient, allez vas-y les tonnes, les casser tous les tonnes, moi laisse tous les papiers les tonnes, c'est tous les affaires, tous les chaussures, la tonne. Avec les pistolets, moi comme ça, j'ai sorti comme ça, j'ai parti. The 10 stood here, and although children were sleeping, the police lobbed tear gas into them. Steluța's husband was also attacked. C'est ma mari, je l'ai reçu les polices comme ça. Je ne lui ai pas regardé beaucoup despre les données, c'est l'autre police, les papiers ici. C'est lui tombé, quand il est tombé, c'est cassé tous les jaunes. Steluța's husband, who didn't want to be identified, sustained multiple fractures to his leg. After an operation, he spent 6 months in a rehabilitation center. In
3,000 kilometers away, in the little fishing village of Etoliko, live approximately 800 Roma, many of whom lived here for generations. On the 4th of January 2013, a mob of 70 angry men, armed with wooden planks, Molotov cocktails, stones and tear gas, attacked them. They were determined to expel them from the village. Μόλις πλησιάζει ένας από αυτούς, με κουκούλα και τέτοια, πλησιάζει κοντά μου, αρπάζει μια πέτρα από τον δρόμο. Το είδα, κοτρώνα. Εγώ έκατσα και το κοίταζα. Δεν το περίμενα να την ρίξει επάνω μου. Και είχα και το παιδί μου άρρωστο, ώστε να μας φτάσει. Και βλέπω, πέρασε τη μικρή ξυστά έτσι εδώ. Την τράβηξα από πίσω και την πέρασε έτσι. Εδώ μπροστά θα την έτρωγε η μικρή. Animosity had built up, with some locals accusing the Roma of stealing. Στο Ιτωλικό, δυστυχώς, είχαμε κάποια συμβάντα προ ενός έτους περίπου. Ήταν συνέπεια, θα έλεγα, μιας αυξημένης παραβατικότητας από πλευράς των Ρωμά, που οδήγησε σε κάποιες, λόγω έλλειψης αυστηρής αστυνόμευσης, οδήγησε στο να πάρουν, ας πούμε, οι κάτοικοι το νόμο στα χέρια τους. Βέβαια με την παρακίνηση και κάποιων ενδεχομένως πολιτικών ντόπιων που πρόσκυνται κυρίως στη Χρυσή Αυγή. Μπήκαν μπροστά οι συγκεκριμένοι, οι οποίοι και το εκμεταλλεύονται και πολιτικά. An MP from Greece's far-right party came to Etoliko shortly after one such attack. Αφού οι Ρωμά δεν θέλουν να ενταχθούν πλέον στην κοινωνία και αντιδρούν και θέλουν να ζουν σαν τα ζώα, το δικαίωμά τους είναι, αν το λέει και η παράδοση τους, μπορούν να ζουν σαν τα ζώα, αλλά όχι εδώ, στη ζούγκλα με τον Ταρζάν, παιδιά. Maria and her family were shocked when the police failed to protect them. Όταν ήρθαν εδώ, έπρεπε αυτοί να είναι έτοιμοι. Αυτοί ερχόντουσαν εδώ και λέγανε «Φύγετε από τα σπίτια σας, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα». Νιώθουμε μεγάλη αδικία, νιώθουμε ότι τους υποστηρίζουν και αυτοί τους δίνουν, δηλαδή τους δίνουν, δεν τους κόψανε τα φτερά ώστε να μην το ξανακάνουν. The police did not respond to Amnesty International's question, asking them why they were not able to adequately protect the Roma. Amnesty International calls on European governments to protect all Roma from racist violence and bring those responsible to justice. The European Union must hold governments to account for failing to take clear and decisive action to address discrimination and violence against this minority.